Всем привет! С вами Солс, и мы продолжаем. Разорвано, да, взрыв посмотрим. Очень интересно, что тут нам скажет про взрыв. О, все фиолетово. Analyzing. It's a volatile chemical. Potential psychoactive nerve agent. Vile stuff. Be very, very careful with that. Who knows what effect it may have. Have the computer catalog the compound for further analysis. As you wish. Ну и, естественно, началось. Человеческие останки следы взрыва. Типа... А, нет, отменить его не надо. Так, о чем вы вообще? Так, тихо. Отмена связи с... А вот связь, отмена связи. Во, все, понял, как это работает. Whatever exploded did so with enough force to obliterate the person standing next to it. But the chemicals themselves were inert, non-explosive. Well, it appears to have made a pretty big boom. I'll see what I can piece back together. О, я люблю такие вещи. Еще в серии про Аркхем, Бэтмен Аркхем. Там тоже можно было типа воссоздать картину. Это круто. Так, мертвый наемник, посмотрим. В Мэроне. Фу. В Мэроне. В мэрию. К мэру. В мэрию. Так, что-то. Дверь контейнера. Проверить. Сначала мы ее, пожалуй, проверим. The canister exploded, sending shrapnel right through the container door. For once, I'm glad you arrived after the heist. Your armor wouldn't have protected you against that. Вот именно. Что-то какая-то такая броня. Походу слабенько. Фига себе. Еще один осколок. Looks like a bullet started this. A normal bullet couldn't have caused that explosion. Doesn't appear normal. The point of entry's melted. Это поджигающая пуля такая. Так, ладно, сейчас мы еще посмотрим, что... Палеты. Canisters were stored here. Canisters of what? Канистры с чем? Так, ясненько. А, не пораженная область. Машина, здесь стояла машина. Машины там видны. Там есть след колес. У этого чувака черная роза. White Rose. Что, в смысле там? Ладно. Falcone's calling card. He's been busy as of late. Send the drones hunting. I want to know his every move. Good thinking, sir. Нет, ну это... Блин, не, мне кажется, что это не Фальконе. Ну не знаю, у меня почему такое чувство, что это реально не Фальконе. Ну... Жить он уже не будет. Face slashed. Throat torn open. So, not natural causes then. Это все? Посмотрим, что у тебя в кармане. Skyline Club. Ну, пожалуй, это возьмем. Сгоревший полицейский. Так. This man's been badly Пуля от burned. головы. The damage seems to originate from inside his skull. What did this? Пуля зажигающим патроном, наверное. Это будет неприятно. Ну. А. Тихо, тихо, тихо. И чё? А, понял.
Sensors say it's an incendiary round. Поджигателем, как я и Phosphorus говорил. residue. This could have superheated the contents of the canister. Causing the aforementioned boom. Что у тебя еще было? Руки. Blood. Broken nails. Bits of human flesh. Как же все сложно. Не, ладно, так посмотрим, что еще у нас есть. И посмотрим его. It's a cop. The Да force ладно. grows thinner every day. А, и все? Так, ладно. Хорошо, Руслан. Можно связать, знаешь, с чем? С пулей. Типа. Find a connection. The bullet that killed the cop is the same type that blew up the canister. Да. I'm sure they didn't find that at a local gun store. It appears military. Так, хорошо. Видишь, здесь что-то находилось. Эпицентр взрыва. Тогда, наверное, смотри, что мы. Это свяжем с разорванным, может быть, лицом. Нет, отмена связи, может. Вот, наверное. Сейчас попробуем. Посмотрим, фигня, наверное, получится, но вот, а вдруг что-то интересненькое. Doesn't connect. Не связано, я вас понял. Разорвать связь. А давайте это свяжем с этим. Это машина, да. Someone drove off after the explosion. Хорошо. Так. Ну и вот. А, точно, во, я забыл про эти руки. Вот, и типа вот эта вот фигня. The cop shredded this merc to pieces, barehanded. Чуть God. чуть. What would cause someone to do that? The nerve agent could make them psychotic. Have you put it together? Yes. Так. А теперь смотрим, что у нас получилось. Falcone leaving his rose here. This is a message. Dead cops, stolen chemicals. He's making a big move. One of his snipers hit a canister with an incendiary bullet, causing it to superheat and explode. This may have been a distraction or a way of destroying evidence. Cops moved in to stop the theft. Falcone's men gunned him down. Then things turned grim. Possibly due to the psychoactive nerve agent. A cop ripped up a merc's face with his bare hands. And was put down. Same sniper, same type of bullet. Хорошо. Looks like Falcone's men got what they wanted and escaped. Have you located the shooter? Да. No, Определить but based позицию on two снайпера. impact trajectories, the canister and the dead cop, the shooter could only have a clear shot from there, or there. С He would have калаша. contaminated himself with the phosphorus residue. Program the skimmers to pick up that signature. Right away, sir. Так. Ну хорошо, чтобы стрельнуть, ему придется. Нет, вот это вот та позиция, я просто уверен, это с лестницы оттуда. Да, здесь есть.
Как я и сказал, потому что это единственная позиция, с которой можно было бы удобно стрелять и туда, и туда. Phosphorus spike. Clear vantage point. We have a winner. Сигарета. Killing time. This is the right spot. So where did he go? Смотрим. Он перепрыгнул Train через stops перила? here. Then he should be nearby. Found him. Ага. Time to go to work. А он, наверное, убитый. Смотри, как он лежит. А, он живой. My turn. Don't make me add your corpse to this graveyard. Falcone, why did he do this? I ain't telling you nothing. Ты уверен? You can't make me talk. I ain't telling you, Jack. О, это зря. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. Вот именно. Твои кости сломаются. А теперь ты мне будешь все True рассказывать. what they said about you. You're a freaking animal. О, Give me a reason to stop. You know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan, or I start swinging. ну давай. Ha! Поребру ему, на! Будешь еще молчать, а? Tell me. The Catwoman was supposed to hand over a drive. Had the container number we needed, but she flaked. So we had to find it ourselves. Container by container. Someone must have heard us. Called the cops. We were told no witnesses. Why risk open war with the GCPD? Some kind of chemicals. Falcone wanted them. What are the chemicals for? We were paid to steal them, not ask questions. Please. I start here and keep breaking until you answer. The chemicals! There's some kind of explosive! A weapon! I don't know! Falcone said he'd use them soon! Used where? That's all I know! I swear! I swear! I told you everything I know! You're an animal! I was just doing... Да, я животное. You'll never hold a gun steady again. Oh, God. Jesus Christ. These are cops. Get an ambulance in here! Think I need to call the coroner instead. Now put up your hands! Don't move! Batman. What did you do to him? Don't move! I'm sorry, Gordon. I did what I had to. Well, I wish you had waited for us. Could have avoided this. You Ну, have the right to remain silent. да что ты ко мне Say пристала? silent! If you say another word, I will Ты не shoot you. сможешь. I don't care if half the city thinks you're a hero. Right now, you're a suspect. Shoot me. See what happens. I will. I swear to God I will. You're making a mistake, Detective. You want to hear what I have to say. Falcone stole a shipment of chemicals. Appears to be a weaponized nerve agent. Causes people to go berserk. Turn violent. We need to act before he releases it. I got a task force on it. You already have one. You're taking this too far, Bruce. Нормально. Я Бэтмен не можно. Хотя, кстати, может, с рукой его переборщил. Возможно, переборщил. Я даже не You знаю. assume the persona of a bat, but you're not an animal. You nearly killed a man tonight. Я бы не убил, я бы поломал
все, что в Parents нем didn't было raise you бы. this way, and neither did I. Он все He's еще still жив. alive, isn't he? And in the hospital. А где он должен находиться? Next time it might В be the садике, что ли? morgue, especially Нет. now during this. Если человеку сломать hospice руку, attack on он your выживет. family. You must show the world Все the true правильно. nature of a Уехали в way. больницу. Giving everything to Правильно, the city and вовремя. then being murdered for it? My thoughts exactly. Every time you leave this cave. Альфреду не нравится, что я всех You're избиваю. a good man, Bruce. Good. Just like your parents. Don't lose that. I don't mean to be a doddering old fool on the subject, but as a friend, the burden of advice falls on me. Who my parents were, the life they led, Gotham revered them. I could never match that. You won't. Фига себе. You will far surpass А, them. ну тогда ладно. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway, it made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city's shores, or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't forget. Neither will I. Билет я рвать не буду. Я не такой дикий. Well, back into the fray again. Во-первых, хочу посмотреть журнал. Селина Кайл. Офис. Так. Кому нужен тут прочитать? В смысле не пойдет? Я ж типа этот рассказал ей все. Так, потом это что? Новости Готэма. Что у нас по новостям? А вот теперь уже и можем посмотреть, что мы расшифровали. Looks like that egg finally cracked. And inside, Mayor Hill was hiding more than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms dealing, drug running, mob hits, money laundering? Falcone's been involved in everything. You see Dad's name on any of these documents? I'll run a search, but so far I don't. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most, Гордона. or who you think could do the most good. Блин, кто сделает лучше?
Ну, смотри, она сможет все рассказать, то, что Фальконе вообще, короче, человек, ну вот, мракобес, короче. А Гордон, он может просто пойти и, короче, сказать своему копам, чтобы они свалили полностью Фальконе. Или Вики. Блин, это сложно, на самом-то деле. Ну, вроде как полицейскому будет правильно отдать. А вроде как в новостям это получается весь Готэм, даже больше, чем весь Готэм узнает о том, что Фальконе. И тогда возможно... Ну, смотри, получается, если сказать Гордону, ну, допустим, они повяжут Фальконе и увезут. И никто не поймет, в чем дело. Но если отдать Вики Вейл, то об этом узнают все и полиция, тогда его тоже повяжут. А вдруг она с ним работает? И они в никуда уйдут. Блин. Получается, мы его перед всем городом выставим. То, что он, оказывается, преступник. Это доказательство будет прямо. А здесь? А здесь его просто повяжут в тюрьму и все такие еще заберет. И полиция ничего не расскажет почему. Блин, тут сложно на самом деле. Не знаю, Вики Вейл или Гордон. Может, Вики Вейл все-таки отдать? А я что-то больше думаю, что Вики Вейл, потому что весь город тогда узнает про него. И вот даже он узнает про это, значит, он сможет усилить защиту. Или уехать. Нет, значит, надо Гордону отдавать. Все, отдаем Гордону. The cops are on the front lines of this war. Gordon needs this more than anyone. A wise decision, sir. We'll attack Falcone on two fronts tonight. Gordon through the police, and Batman... By any means necessary. Whatever Falcone is planning, it ends tonight. He's a spider, Bruce. Eyes everywhere. A dense web of goons poised to trap you. No one has ever managed to bring him down. I haven't tried yet. Я еще не пытался. Вот именно. Ща Бэтмен возьмет и за дело. Надеюсь, это будет в этом эпизоде. Я не хочу вот прямо сейчас конец эпизода. Я прям в облике Брюса ему отдаю это. This is a silver bullet. And it's gonna put Falcone down once and for all. А мэру? I don't even want to know where you got this. И не надо. No, you don't. Still, I gotta know one thing. Why give this to me? Don't get me wrong. I appreciate the hell out of this. Everyone on the force will too. This isn't about politics. Gotham is safer with Falcone off the streets. It's a first step in the marathon to fix this city. You know, as much as I appreciate you calling me here, I gotta make one thing crystal. I can't be bought. So you should know this isn't gonna change a thing about the investigation of your family. The Waynes always supported the Gotham police. So I like to believe there's no cloaks or daggers hidden in your closet. There are no strings attached. I just want Falcone gone. You and me both. I'm tired of staring at his mugshot. I gotta go. Came straight from a crime scene. Haven't been home yet. Sometimes I think this whole city's a crime scene. We're just walking through it. А, я думал, ты уже ушел. Will make walking it much safer. Thanks, Bruce. Well, Lieutenant? Hey, stick to Jim. Джим. It's done. Good. So is our hunt. The drones located Falcone downtown, a place called the Skyline Club.
Мы находили визитку оттуда у больницы. Well, I can always change in the car. Они больше какая-нибудь машина Бэтмена, да. Да, она трансформируется. Офигенно. Меняет цвет. О, это что надо. Если кажется, что это конец первого эпизода. Будет вообще не круто. Что я хочу? Нет! Идет продолжение! Продолжение идет! Идет! Даже не идет! Летит! Летит продолжение! И Бэтмен летит! Бэтмен это продолжение! The drone's cameras and scanning tech are fully functional. All right. Let's find Falcone. Good point of entry. Понял. Прям. Tell me another. What's the difference between the Mafia and City Council? I don't know. Aren't they the same thing? Only one of them is organized. Ooh, you're cute. So, you a mom? Not anymore, I'm not. Mm-hmm. Where's Nikki? In lockup. Again? Christ, Kimmy. What did they pinch him for now? Some hit down at the docks. Nikki? No. I didn't think he was a hatchet man. You and me both. Well, does he got an alibi? Honey, I'm always his alibi. Mm-hmm. You make your rounds? Yeah, no broken bones. Still healing from the last time, I bet. All it took was a couple of C notes this time. Nice and easy. Nice and easy, my ass. I know you burned powder tonight. The whole city can smell it. Где Фальконе наш чудесный? Nothing here. Ну, зато красивая вещь. Белая роза. The white rose. Falcone's symbol. A red rose after tonight. А где Фальконе, я не понял. В своем кабинете, что ли? That's the most heavily guarded door in Да. the building. Gotta be Falcone's hideout. Well, it won't be as easy as ringing the doorbell. 4 armed guards. Угу. Stealth not an option. Здесь все We'll put пистолет. together a plan of attack. Stand by. Значит так. Там, кажется, меня видят. Couple of options for taking this guy down. Ха-ха-ха. Типа, это типа я выбираю, как я. Здесь можно выбирать, как я буду их всех вырубать. Нет, ну блин, разве это не крутая игра? Это офигенная игра. Жалко, что здесь покажется только, ну, пока что, как вижу я, только один вариант. Ну, то есть, типа, вот так вот, да, и все, и как по-другому никак нельзя было. Может, здесь будет несколько вариантов. Типа, если... Да, вот здесь 2. Может, давай с лестницы как-нибудь, или об стенку, блин. Лестница или стена? Давай об лестницу. По стенке это как-то банально. Во, вообще как надо.
просто выброшу его нафиг. Кто еще? Что-нибудь еще здесь. Тихо-тихо. Не, вон там, кажется. This one might be tricky. Any ideas? I've got it covered, Al. А, все схвачено, а как же об стол или об ширму? Об стол его. Просто лицом стол просто сзади, потом туш! Ну, примерно вот так вот. Да, вот так. А вот тут я не помню. Bruce, have you formulated your plan of attack? Да. Вхожу. Going in. Very good, sir. Возможно, что-то забыл. Crash his party. Нас. Блин. Я не знаю, если... я, видно, что-то... Да, я, походу, делал как-то не совсем так, как было бы нужно сделать. Сразу спокойненько захожу. Опа. А вот про этих я не подумал. Тихо мне. Доставать оружие. Хорошо. Почти на полную заполнил школу Бэтмена. Ух ты ж! Молодец, он набил своих. А я сейчас покажу. До свидания. Ну привет. Оп, батаранком тебе в спину. Ой, фига, слушай, это больно было. How about this one? Ты... Can't sneak up on me. EMP armed. Yeah. You think that's gonna work? Да. Light up the Ну привет. Damn hands off of my suit. You know who my lawyer... Обтюлики его. На. Надо было, наверное, в огонь. Stay down, Falcone. We can end this now. You got a lot to learn, kid. Так, а это уже... Не особо круто. Explosives armed. Fire when ready. Просто ракетами в стену. Нифига я разорвал там. А сразу нельзя было так начать? Нам Answers now, or you fall. You wouldn't have... Ты уверен? All right. The chemicals. Where are they? What? I found your calling card at the docks. The White Rose. You think I wanted to lead you here? Yeah, something reeks about this whole thing. And it is a dead bat. Да нет. Слышишь?
still want to play games? We're all being played here, including you. Those chemicals you're so riled up about, they're mine, all right? But someone is trying to cut me out of the deal, because I did not А я make так и думал that mess at изначально. the dock. Then who did? No, we're done. Gotham's watching now. Go ahead. Give him a show. I'll be walking free by tomorrow morning. Gotham. Я не буду больше столько избивать, это слишком уж нереально. Ну как бы нет, это возможно, но... Spill it, Falcone, while you still can. It's the Waynes. They're behind all this. What do you mean? You wanna save this city? Well, the Waynes are the biggest gangsters in Gotham. Вот это неприятно. Вот это совершенно неприятно. Thanks for the assist. Now we only have to take one of you down. Open fire! Чё, дикие, что ли? Fire and smoke could Офигенно, reportedly блин. be seen from street level. Tonight, Полиция. the Skyline Club, a high-rise mafia hangout in downtown Gotham, was the arena for a clash between the notorious Batman and alleged mob boss Carmine Falcone, А где who was субтитры? found Иначе прямо. dangling over a 50-story drop. Bet Falcone loved that view. Though I'd say the crime boss getting his is well overdue, Falcone has slipped through the law's grasp for years. But after this dramatic arrest and evidence released by the GCPD's Lieutenant Gordon, Falcone's going away for a long time. And speaking of newly uncovered criminal dealings, this brings me to the story everyone is talking about. The Wayne family. For generations, the big W on the Wayne Enterprises Tower was a reassuring sight. You knew that there was something pure at the heart of Gotham. That this city, for all its faults, was built by good people. But with Thomas and Martha's shining reputation called into question, we no longer have such assurances. And even worse, it seems the apple hasn't fallen far from the tree. Gotham's greatest son, Bruce Wayne, seen here in the company of gangsters, may be just as crooked as his parents. In his defense, Wayne fired back saying, "The Wayne family has always been a cornerstone of Gotham. We have never had and never will have connections to organized crime." in a world where the Waynes, our golden family, are corrupt, who are we left with? Who can Gothamites look up to? The supposed hero Batman? Only time will tell. Meanwhile, we'll keep digging for the truth. But the prominent feeling throughout Gotham is that the Waynes' time in the sun is ending. The suit, the car, this entire cave. Master Bruce? Everything I built! I created all of this because I didn't want any more innocent people to die! If Falcone's telling the truth about my parents, then what the hell did we do this for? Bruce, What have you been hiding from me? Alfred! Фига. Фига. Вам, короче, на всех сказали, что все, короче, плохо, что Фалькона поймали, ну это понятно, и все. О, все, завершился? Поделиться. Вы дали. Все и дали. Интервью. Это все дали интервью. Все сломали руку, все Бэтмена. Все отдали Гордону.
82% его оставило нормальным. Все? Это конец? When your parents died, they left me as caretaker of their estate, their son, and their secrets. I would never betray them. Это все? Your parents were good people, Bruce. No matter what that thug Falcone told you. Then swear to me there's no truth to it. The evidence you brought me on Falcone held up. Maybe I misjudged you. Now Batman's beating up mobsters too. Wonder who he's after next. Hell of a view. Bruce, the Wayne name is toxic. I have to do what's best for my campaign. What's best for Gotham. I have to distance myself. I will find the truth. Along with anyone who stands in my way. Не сейчас. Идеально, мне очень понравилось. Будем ждать очень сильно второй эпизод. Так, ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это было очень круто, очень интересно. Мне реально очень понравилось. Так что, всем удачи.